Lassen sie mich etwas Kunz, vielleicht sogar unangenehm sagen. Der Grund, warum so viele Frauen über 60 mit Schlafproblemen, Stimmenschwanken, Beckenschmerzen und einem stillen Gefühl der Entfremdung kämpfen, liegt nicht im Alter. Es liegt darin, dass sie aufgehört haben, sich selbst zu berühren. Ich habe es gesagt. Nicht nur sexual, sondern auch emotional, physisch, absichtlich. Und die stille Abwesenheit kostet sie mehr, als sie ahnen. Ich bin Dr. Mohit Kara. Seit über 30 Jahren helfe ich älteren Frauen, ihre Gesundheit, ihr Hormon und ihr Lebensfreude zurückzugewinnen. Nicht mit Pillen oder Operationen, sondern mit Wissen, Präsenz und der Wahrheit, die ihnen nie gesagt wird. Die Wahrheit ist, dass die meisten Frauen keine Ahnung haben, dass die Vernachlässigung ihrer intimen Selbstpflege nach 60 Jahren still umprogrammiert, ihren Beckenboden schwächt, ihr Gub austrocknet und ihnen ihre Vitalität raubt. In diesem Video wird ich 5 kraftvoll, wissenschaftlich fundierte Geheimnisse der Selbstpflege entfallen, die tausende von Frauen früher hätten wissen wollen. Die sind keine Trends. Es sind lebensverändernde Veränderungen in der Beziehung zu ihrem eigenen Körper. Und sie konnten die nächsten 10 Jahre ihres Lebens verändern. Bleiben Sie bei mir, denn das letzte Geheimnis kann ihr Selbstvertrauen, ihre Sensibilität und ihre Identität auf ein Weise wieder entfachen, die sie nie erwartet hatten. Beginnen wir mit dem ersten und vielleicht am meisten missverstandenen Geheimnis. Es ist etwas, das fast jede Frau über 60 und nachdenken getan hat. Und doch konnte es genau der Grund sein, warum sie sich taub, abgekoppelt oder sogar gebrochen fühlen. Denn wie sie sich selbst berühren, verändert es. 1. Achtsam Selbstberührung verhindert Taubheit und Schmerzen. Ich erinnere mich an eine Frau in ihren frühen 70 Jahren, mutig, intelligent, ließ stolz. Doch sobald wir behutsam das Thema Intimität ansprachen, senkt sie den Blick. Ich fühle nicht mehr viel, flüstert sie. Ich versuche es, aber mein Körper reagiert nicht. Ihr Stimme war frei von Drama, nur ließ Verwirrung. Ich höre das öfter, als sie denken. Und was mich am meisten schmerzt, ist, wie viele Frauen sich selbst die geben oder, schlimmer noch, glauben, sie seien einfach aus dem Gefühl herausgeltert. Aber die Wahrheit ist, sie sind nicht herausgeltert. Sie wurden zur Entfremdung konditioniert. Viele Frauen haben, ohne es zu merken, jahrzehnte damit verbracht, Selbstberührung wie ein Aufgabe zu behandeln. Schnell, hastig, mechanisch, nicht aus Freude, sondern aus Gewohnheit. Nicht aus Präsenz, sondern aus Verzweiflung. Mit der Zeit lernt dieses Muster ihr Nervensystem, nur auf eine sehr spezifische Art von Stimulation zu reagieren, schnell, hart, vorhersehbar. Und das Gehirn, so effizient es ist, passt sich in. Was früher Freude brachte, fühlt sich jetzt fern, stumpf oder sogar schmerzhaften. Sie brauchen immer mehr Intensität, überhaupt etwas zu spüren. Der Vibrator wird auf die Höchststufe gestellt. Fantasien werden übertrieben, und der Körper, anstatt sich zu öffnen, beginnt sich zu verschließen. Das ist nicht ihr Schuld. Niemand hat ihnen beigebracht, dass Selbstberührung mehr ist als ein Moment der Entladung. Es ist eine Form der Kommunikation mit ihrem Nervensystem. Und wenn diese Kommunikation hastig oder getrennt ist, lernt ihr Körper nicht mehr zu suchen. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Ich habe gesehen, wie es sich ändert. Ich habe gesehen, wie Frauen in ihren 60 Jahren, 70 Jahren, sogar 80 Jahren wieder weicher wurden, sobald sie ihren Ansatz änderten. Es beginnt mit Langsamkeit, mit Neugier, und Ziel, mit Händen, die erkenden, nicht fordern, mit Atem der Fort, nicht verstig. Wenn sie aufhören, auf den Höhepunkt zu reisen, und stattdessen auf die Empfindung achten, subtil, zart, unerwartet, geben sie ihrem Gehirn die Chance, sich neu zu verdrahten. Ihr Körper, einst abgitten, beginnt
zurückzuflüstern. Ein kleines Kribbeln higher, ein Wellvom warm dort, und schließlich ein Rückkehr zur Präsenz. Das geht nicht Sex. Es geht Empfinden. Es geht darum, das Recht zu beanspruchen, wieder zu fühlen. Und wenn sie das tun, wenn ihr Körper sich gehen unsichervoll, regiert vielleicht nicht über Nacht, aber stetig, denn der Körper wird nie wirklich. Wordet nur auf den Moment und dämmer zurückgeladen Word. Aber higher Word es nach kraftvoller. Was, wenn ich Ihnen sage, dass dies Art von Berührung nicht nur der Empfindung wiederherstellt, sondern auch ihr vaginale Gesundheit, ihr Hormon und sogar ihr Fähigkeit, lebendig zu altern, schützen kann. Genau das Inhalt des nächsten Geheimnis. Und glauben Sie mir, es verändert alles. Wenn Sie noch higher sind und dies Botschaft bei Ihnen ankommt, schreiben Sie dies all, one, in die Kommentare, damit ich weiß, dass Sie noch dabei sind und bereit, Ihren Körper zurückzuerobern. Nun gehen wir weiter zum zweiten kraftvollen Geheimnis, das jede Frau über 60 wissen sollte. 2. Solo Erregung unterstützt vaginale Gesundheit und hormonelles Gleichgewicht. Es gibt einen Moment, den ich nie vergessen werde. Eine Frau namens Eleanor, 68, kam mit Tränen in den Augen zu mir. Nicht aus Trauer, sondern aus Schmerz. Schmerz beim Sex. Schmerz beim Sitzen. Ein ständiges Brennen, eine Trockenheit, die sie nicht verstand. Sie erzählte mir, dass sie vor Jahren aufgehört hat, in dem zu sein, sowohl mit ihrem Partner als auch mit sich selbst. Ich dachte, dieser Teil von mir ist vorbei, sagte sie. Ich dachte, mein Körper wird sich einfach anpassen. Aber der weibliche Körper passt sich nicht einfach in die Stille an. Reagiert darauf und die Reaktion ist nicht sanft. Wenn sie aufhören, Erregung zu erleben, sei es durch Intimität oder solo Freud, beginnen ihr vaginalen Gub zu leiden. Der Blutfluss verlangsamt sich. Der Kitzler wird weniger empfindlich, die Muskeln schwacher, und ihr Körper, der einst im Rhythmus sinnlicher Aufmerksamkeit gedieh, beginnt still abzubauen. Das nennt man vaginale Atrophy. Und es ist viel häufiger, als die meisten Frauen ahnen. Aber was mir das Herz bricht, ist, dass es völlig vermeidbar ist. Erregung ist nicht nur vergnügen. Sie ist Nahrung. Wenn sie erregt sind, selbst nur leicht, sendet ihr Körper einen Schwall sauerstoffreichen Bluts in den Beckenbereich. Dieses Blut bringt Leben in ihr Gub. Es erhält die Elastizität. Es rett die natürliche Befeuchtungen. Es hält als geschmeidig, widerstandsfähig und funktionsfähig. Und dies verlieren sie nicht nur Komfort, sondern auch Kontrolle. Andrang, chronische Infektionen peinlich Lecks, wenn sie lachen oder niesen, das sind kein unvermeidlichen Zeichen des Alterns. Es sind oft Zeichen eines Systems, das aufgegeben wird. Und der Preis ist nicht nur physisch, sondern auch emotional. Ich habe gesehen, wie lebendig Frauen sich von Intimität, beziehungen und sogar von Spiegeln zurückgesehen haben, weil sie dachten, sie hätten etwas verloren, das sie nie zurückbekommen konnten. Aber sie haben es nicht verloren. Es ist immer noch da. Wartet darauf, erinnert zu werden. Als Eleanor wieder anfing, sich sanft zu berühren, nicht mit Scham oder Verpflichtung, sondern mit Sorgfalt, wurden ihr Gub weicher, ihr Schmerzen ließen nach, und ihr Geist hob sich. Wochen später sah sie mich und sagte, ich fühle mich, als wär ich wieder zum Leben erwacht. Und das ist die Wahrheit. Die Wiederverbindung mit ihrem Körper ist kein Selbstverwohnung. Es geht zu Überleben. Aber higher geht die Geschichte noch tiefer. Denn jenseits von Schmerz und Trockenheit gibt es etwas anderes. Das altern Frauen still ihr Freude rot. Und es ist nicht physisch. Es ist die emotionale Last, die sie jarzend tragen.
Und im nächsten Geheimniswerfen wir endlich darauf. 3. Loslassen von Scham stellt emotionale Vitalität wieder. Es gibt ein Stil, die in so vielen der älteren Frauen let, die ich behandle. Ich sehe es in der Art, wie ihr Augen sich verschieben, wenn das Wort Masturbation fällt. We see hoffentlich lächeln, aber ein wenig in ihren Stühlen zusammensinken. Ich erinnere mich an eine Frau, Carol, 72, gut gekleidet, wird gewandt an wallige Erschaft. Sie war sich über einem Jarsen nicht mehr berührt worden, weder von jemand anderem noch von sich selbst. Dieser Teil meines Lebens ist einfach vorbei, sagte sie ließ. Doch hinter ihren Worten lag eine Traurigkeit, die viel tiefer war als verloren Intimität. Es war die Trauer der Selbstaufgabe. Was sie nicht wusste, und was so viele Frauen nicht wissen, ist, dass Scham nicht nur im Kopf lebt. Sie lebt in ihrem Körper. Sie speichert sich in ihrem Nervensystem. Sie erhöht ihr Cortisol, das Stresshormon, das Chaos mit ihrer Immunfunktion, Gesundheit und ihrem Schlaf anrichtet. Es unterdrückt ihre Fähigkeit, Oxytocin und Dopamin zu produzieren, zwei Chemikalien, die ihre Stimmung regulieren, Angst reduzieren und ein Gefühl von Vertrauen, Freude und emotionaler Warmth schaffen. Wenn sie Jarsen Yvonne should schweigen ihren eigenen Körper tragen, nat das langsam en ihre Vitalität. Sie fühlen sich Mutter, zurückgezogener, weniger in der Lage, mit den hohen und Tiefen des Lebens umzugehen. Manche Frauen fallen in Depressionen, andere in chronische Angst. Und tragischerweise haben wir keine Ahnung, dass dies mit einem Teil von sich selbst zusammenhängt, den sie gelernt haben zu verstecken. Ich möchte das so klar wie möglich sagen. Sie wären nie falsch, wenn sie fühlen wollten. Es gibt kein Verfallsdatum für Verlangen. Es gibt kein Scham deren Verbindung mit sich selbst oder jemand anderem zu suchen. Ihren Körper mit Freundlichkeit zu berühren ist nicht schmutzig. Es ist heilend. Es sagt ihrem Nervensystem, dass sie sicher sind, dass sie heil sind und dass sie immer noch sollen. Ich sah es bei Carol. Nach Wochen einfachen Atmens und sanfter Selbstberührung, ohne Druck, ohne Ziel, begann sie wieder zu lächeln. Sie lacht ohne Entschuldigung. Sie stand aufrichter. Ihre Stimme kehrt zurück. Aber higher word es noch erstaunlicher. Wenn Scham verblasst und Verbindung zurückkehrt, beginnt etwas Bemerkenswertes tief in ihrem Körper zu geschehen. Nicht nur emotional, sondern auch hormonal. Denn die Wahrheit ist, ihr Hormon haben sie nicht verlassen. Sie warten nur darauf, wieder erweckt zu werden. Und genau das werden wir als nächstes erkennen. Wir regelmäßiges Vergnügen halt das Nervensystem nil. Margaret war 73, als sie zu mir kam. Sie saß mir gegenüber, die Hand ordentlich im Schoß gefaltet, ihr Stimme sanft. Ich wurde einfach langsamer, sagte sie. Vielleicht fühlt sich das Leben jetzt so an. Aber als ich sie ansah getrübt Augen, unruhiger Schlaf, ein Jewish Flackheit in ihrem Tunnel wusste ich, das was tiefers vor sich ging. Ihr Leberwort waren stable. Ihr Herz war stark. Aber ihr Körper, ihr Geist, sie waren still geworden. Und als ich sie sanft nach Intimität fragt, sogar mit sich selbst, schüttelt sie nur den Kopf. Ich sehe keinen Sinn mehr darin. Das ist die Gefahr. Nicht das Altern selbst, sondern der Moment, in dem sie aufhören zu glauben, dass Vergnügen wichtig ist, denn der Körper hört zu. Und wenn dies Botschaft durch Erregung, Berührung und Präsenz nicht mehr empfängt, beginnt den herunterzufahren. Ihr Nervensystem lebt von Stimulation gesunder, bewusster, verkörperter Stimulation. Wenn sie aufhören, Freude zu erleben, wenn sie aufhören, sich auch nur mit den einfachsten Formen sinnlicher Verbindung zu beschäftigen, beginnt ihr Gehirn herunterzuschalten. Die Schaltkreis, die Freude, Erregung, Schlaf, Stressregulation und emotionale Klarheit steuern,
beginnen zu verblüssen. Sie produzieren weniger Dopamin, weniger Oxytocin, weniger Endorphin, und in deren Stelltreten Cortisol und Sendungen, Angst, Nebel. Sie konnten beginnen, Dinge leichter zu vergessen. Sie konnten sich ständig Erschaft fühlen. Sie konnten den Appetit auf das Leben verlieren, ohne zu wissen warum. Das geht nicht nur Orgasmen. Es geht der Bedürfnisse des Körpers, sich lebendig zu fühlen, auf zellular Ebene deren Erfahrener zu werden, dass sie noch higher sind, dass sie immer noch Freude verdienen, dass ihr Nervensystem, ihr Herz, ihr Hormon immer noch eine Rolle spielen. Als Margaret mit einer einfachen täglichen Praxis, axamer Selbstbewahrung begann, ohne Ziel, nur aus Neugier, begannen sich Dinge zu ändern. Ihr Energie hab sich, ihr Schlaf verbesserte sich, ihr Gesicht wurde weicher, ihr Stimme trug wieder warm. Und sie sagte etwas, das ich nie vergessen werde. Ich fühle mich, als wären die Lichter wieder entgegangen. Aber was, wenn ich ihnen sage, dass es nicht nur Emotionen oder Hormone geht. Was, wenn ich ihnen sage, dass dies regelmäßig Verbindung ihr Körper physisch zugrund geht, bis hin zu den Beckenmuskeln und Nervenenden, die sie aufrecht, trocken und in Kontrolle halten. Das letzte Geheimnis ist, wo es zusammenkommt, und es ist das, was die meisten Frauen nie hören, bis es fast zu spät ist. 5. Wiederverbindung ist der Schlüssel zu einem lebendigen Alter. Helen war 69, als sie in meinem Büro saß. Ihr Rücken gerade, ihr Stimme selbstbewusst, aber etwas Zerbrechliches lag knapp unter der Oberfläche. Sie erzählte mir, dass sie seit fast 6 Jahren keinen Orgasmus mehr erlebt hat. Nicht, weil ich nicht kann, sagte sie schnell, fast defensiv, sondern weil ich dachte, was soll's? Ihr Mann war verstorben. Sie war nicht auf Partnersuche, und dieser Teil ihres Lebens, glaubt sie, war still zu Ende gegangen. Aber was Helen und so viele Frauen nicht wissen, ist, dass ihr Körper nicht geduldig im Hintergrund wartet, wenn sie sich abkoppelt. Beginnt, sich herunterzufahren. Nicht emotional, sondern physisch. Der Beckenboden, der Kitzler, die Vaginalwand, das sind lebendig. Sie sind abhängig von Nutzung, Bewegung, Blutfluss. Wenn sie aufhören, sie durch Erregung sogar sanft Selbstbewahrung zu stimulieren, beginnen sie, ihr Funktion zu verlieren. Der Kitzler kann schrumpfen. Die Vaginalwand können so dünn werden, dass sie reißen. Muskeln werden schwacher. Der Blasenkontrolle schwindet. Sie beginnen zu lecken, wenn sie lecken oder husten. Sie beginnen, lang spazieren, Bewegung, gesellschaftlich Treffen zu vermeiden, nicht aus Scham, sondern weil ihr Körper nicht mehr so reagiert wie früher. Und hier ist die erschreckende Wahrheit. Es passiert, egal ob sie sexuell aktiv sind oder nicht, denn es geht nicht Sex. Es geht Nutzung, darum, ihrem Körper durch Handlung zu sagen, dass die System immer noch wichtig sind. Regelmäßig, achtsam Verbindung verschlechtert sich ihr Beckengesundheit, ihr Nerven werden stumpf, ihr Gub schwachen, und ihr Gehirn, das dies Training interpretiert, beginnt, es zurückzufahren Freude, Selbstvertrauen, sogar Gedächtnis und geistig Scharf. Ich habe es bei zu vielen Frauen gesehen. Nicht übernach, sondern langsam ließ, bis sie sich selbst nicht mehr erkennen. Aber hier ist, was mir Hoffnung gibt. Ich habe auch gesehen, was passiert, wenn eine Frau bestlich ist, zurückzukehren. Wenn sie entscheidet, dass ihr Körper immer noch ihr gehört, wenn sie beginnt, mit Absicht zu berühren, zu atmen sich zu bewegen, sogar nur für 10 Minuten am Tag. Ihr Stimme wird stärker, ihr Schritt leichter, ihr Gesicht heller, ihr Gefühl der Eigenverantwortung kehrt zurück. Und wenn sie bis hierher gefolgt sind, fragen sie sich vielleicht, wie fand ich wieder an? Was, wenn es Jahr ist, dass ich etwas gefühlt habe? Die Antwort ist einfach, sanft und erstaunlich kraftvoll.
Ungeno das Word each in and aus nax zeigen. Fazit. Wenn sie nach bei mir sind, macht each einen stillen Moment nehmen, nicht als Irars, sondern als Gemend, der in die Augen hunderter Frauen wie ihnen geschaut hat. Frauen, die als verändert gegeben haben, die Familien zusammengehalten haben, die Verlust, Wandel und Zeit mit Anmut überstanden haben, und doch wird ihnen nie die Wahrheit über ihren eigenen Körper gesagt. Ich habe dies Gespräch über 30 Jahre lang hinter verschlossenen Türen geführt. Und ich kann Ihnen sagen, dass das, worüber wir heute gesprochen haben, die nächsten 10, 20, sogar 30 Jahre Ihres Lebens verändern kann. Wir beginnen mit einer Wahrheit, dass ich vielleicht unangenehm anfühlt, dass es wichtig ist, wie sie sich selbst berühren. Das gedankenlos Selbstbefriedigung, hastig, mechanisch, getrennt, zu Taubheit, Schmerz und emotionaler Distanz führen kann. Aber wenn sie langsamer werden, wenn sie Achtsamkeit und Neugier in ihr Berührung bringen, beginnt ihr Nervensystem zu heilen. Sie erwecken etwas Tiefers als Empfinden. Sie erwecken Zugehörigkeit. Wir haben gesehen, wie solo Erregung kein Selbstverwohnung ist. Sie ist Medizin. Sie schickt sauerstoffreiches Blut zu ihren Guben. Es ist der Unterschied zwischen Schmerz und Leichtigkeit, zwischen Drang und Kontrolle, zwischen Still und Vitalität. Zu viele Frauen leiden unter Problemen, die sie für das Altern halten, aber in Wirklichkeit das Ergebnis von Trennung sind. Und dieser Preis hört nicht bei Trockenheit oder Unbehagen auf. Nicht in der Lebensqualität, der Unabhängigkeit, sogar der Word. Wir haben die Kosten der Scham erforscht. Die Art, die sich in ihren Nacken festsetzt durch Jahrzehnte des Schweigens. Die Art, die ihr Freud vergiftet, und dass sie es merken. Scham verdunkelt nicht nur ihren Geist. Sie schadet ihrem Gehirn. Sie erhöht ihr Stresshormon, rot ihnen den Schlaf und hält sie in einer Schleife aus, und Rucksack gefangen. Aber wenn sie sie loslassen, wenn sie sich die Erlaubnis geben, ohne Entschuldigung zu fühlen, passiert etwas Unglaubliches. Ihr Chemie verändert sich. Ihr Emotionen werden weicher. Sie beginnen, aus einem Ort der Wahrheit statt der Angst zu leben. Wir haben aufgedeckt, dass Vergnügen nicht optional ist. Es ist biologisch. Ihr Nervensystem braucht Verbindung. Wenn es dies nicht erhält, beginnt es zu verblassen. Sie verlieren die Chemikalien, die ihren Geist scharf, ihr Hirn stabil, ihren Körper widerstandsfähig halten. Und es geht nicht den Höhepunkt. Es geht Kontakt. Es geht darum, ihrem Gehirn zu sagen, dass sie immer noch ein lebend, atmende, fühlende Frau sind. Und schließlich haben wir die hart, aber notwendig Wahrheit betrachtet, dass ihr Beckengesundheit ein, nuts es oder verlier es System ist. Wenn sie aufhören, sich zu engagieren, sogar auf klein, solo, private Wies, beginnt ihr Körper, Fähigkeit zu Freude, Kontrolle und Selbstvertrauen herunterzufahren. Der Kitzler schrumpft, die Muskeln schwachen, die Nerven werden still, und die Stillsichert in jeden Teil ihres Lebens von ihrer Haltung über ihr Beziehungen bis hin zur Art, wie sie sich selbst im Spiegel sehen. Aber nichts davon ist unumkehrbar. Das ist das Wunder des weiblichen Körpers. Will zurückkehren. Will heilen. Will wiederfühlen. Und die Entscheidung, zu beginnen, muss nicht dramatisch sein. Sie kann heute beginnen, mit 10 Minuten still, mit Atem, mit sanfter Berührung, mit Erlaubnis. Wenn es ein Botschaft gibt, die ich ihnen mitgeben möchte, dann ist es dies. Sie sind nicht gebrochen. Sie sind nicht zu alt. Sie haben ihr Chance nicht verpasst. Ihr Körper erinnert sich. Ihr Gehirn erinnert sich. Und mit der kleinsten täglichen Handlung der Absicht können auch sie sich wieder erinnern. So viele meiner Patientinnen haben mir gesagt,
each wünscht, each hat das früher gewusst. Und jetzt wissen sie es. Dieses Wissen ist ihr Macht. Was sie damit tun, ist ihr Freiheit. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie sich selbst wollen, denn ihre Gesundheit, ihr Vergnügen und ihre Verbindung zu diesem Körper, ihrem Körper, wären nie dazu bestimmt, zu verblüssen. Sie wären dazu bestimmt, sich zu entwickeln, und sie gehören immer nach innen.